Hallo, hallo. Nach einigen Tagen geht es jetzt mal wieder weiter hier. Hm, Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo die letzte Aufnahme geendet hat. War das noch bei der Bruderschaft? Kann das sein? Wäre möglich. Und mit der wird es auch gleich weitergehen. Ich bin hier immer noch auf meinem neuen Charakter. Habe mich da schon entsprechend hochgespielt. Ich fast so weit oder wenn nicht sogar schon weiter als auf dem anderen Charakter. Habe hier auch mein Haus und Skin gerade wieder gekauft und voll ausgestattet. Mit dem Unterschied aber, dass ich tatsächlich mich diesmal auch damit auseinandergesetzt habe, was hier oben mit diesem Turm ist. Wo ist er denn? Da, Frostspitzenturm. Also ich kenne ihn ja schon aus dem Original als Erweiterung. Allerdings habe ich mich damals nicht so damit befasst und habe auch jetzt nicht so ganz diesen Hype erstmal um dieses Gebäude verstanden. Weil für mich ist das halt ein Gebäude, in dem man Sachen lagern kann und pennen kann und das war's. So, tatsächlich habe ich mich jetzt mal ein bisschen mit auseinandergesetzt. Habe herausgefunden, was diesen Turm so besonders macht, ist, dass man Gegenstände verzaubern und Zaubersprüche erstellen kann. Ich weiß gar nicht, ging das vorher auch schon? Ob das hier im Hauptspiel auf irgendeine Weise möglich ist, bin ich mir gerade gar nicht sicher, außer jetzt mit diesem Siegelstein, die man aus den Oblivion-Toren bekommt. Ja, ist auf jeden Fall sehr praktisch. Ach, guck mal, da sehe ich sogar, was ich an Werte habe. Gestern habe ich gesucht, habe ich nicht gefunden. Unten Magiker, Leben, Kondition. Also wie man sieht, hier habe ich schon wieder ein bisschen hoch. Diesmal auf Agilität und vor allem auch Intelligenz, da ich ja zaubern wollte. Und da ich die drei Aspekte jetzt Willenskraft, Magiker-Regeneration, da ich die drei Aspekte jetzt eh schon auf 100% habe, kommt da jetzt Stärke und so noch mit dazu. Und ich bin jetzt glücklicherweise an dem Punkt angekommen, dass ich mir für 100 Sekunden den Bogen beschwören kann. Wodurch ich auch keinen Bogen mehr mit mir rumtragen brauche. Habe mir auch den Zauberspruch erstellt, dass ich eigentlich könnte ich sogar eine Minute... Ah ne, das habe ich zurückgesetzt. Da hatte ich nochmal neu geladen. Eigentlich könnte ich sogar 2 Minuten den beschwören, theoretisch. Allerdings habe ich nicht genug Magiepunkte. Ich habe jetzt, was stand da gerade, 204 Punkte. Ich glaube, für die vollen 2 Minuten bräuchte ich über 300 oder 350 Punkte oder so. Aber es sind, ja gut, 20 Sekunden. Diese 100 Sekunden, die der Bogen hält, die sind auch schon krass. Jetzt ist, okay, kurz mal Spiel hängen geblieben. Bin auch hier mit Akrobatik schon gut weit oben. Also wenn ich irgendwo von weit runter falle, das zieht mir kaum noch Leben ab. Also was heißt kaum noch, aber nicht so viel, dass es gefährlich wird. Tja, das ist halt echt nicht viel. So, aber ich wollte ja bei der Bruderschaft weitermachen. Die anderen Gilden werde ich boah, wo muss ich denn hin? Warte, ich kann jetzt ja hier auch über Quest. Überfall auf Grauland. Achso, das war das, okay. Verratene Bruderschaft, das hier, ne? Ne? Ach ne, das war was anderes. Hier Rondoro, das war das.
als Belohnung, 3 Dienste. Uchiwa, genau, dann ist das hier das. So. Ich spiele jetzt hier erstmal so weiter in der Bruderschaft. Die anderen Gilden werde ich, war eigentlich mein Plan, die in etwas längeren Streams dann zu machen. Aber ich weiß nicht, ob sich jetzt überhaupt noch ein Stream, also wir haben jetzt nach der Spätschicht, ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt, jetzt einen Stream anzuwerfen. Falls ich doch noch was länger spiele, dann werde ich jetzt einfach halt mehrere Aufnahmen machen. Dann ist das eben so. Ah, greetings. I have been waiting for you. As Vicente surely told you, your time working with him has come to an end. From now on, you will receive all assignments directly from me. In fact, your next contract is available now. In the Imperial City, there lives a high elf who must be removed from existence. Finding this person may prove challenging. Are you interested? I knew you wouldn't be able to resist. Your target is a high elf named Phalion. He lives somewhere in the Imperial City and fancies long walks. Unfortunately, that's all we know. We don't know which district he calls home, which establishments he frequents, or anything about his schedule. This contract will require a bit of detective work. I suggest you speak to your fellow brothers and sisters and see if they can offer any advice. Ah, yes, there is one more thing. The Imperial City is also home to an Imperial Legion captain named Adamus Philida. Do you know who that is? Philida has dedicated his life to eradicating the Dark Brotherhood, and he becomes rather irate when our duties take us to the Imperial City. When that happens, he tends to make our lives uncomfortable. Let's not give the good captain any reason to go poking around in our affairs, If possible, do away with Phalion someplace out of the way. Definitely indoors with no other people around. A secure location with no witnesses. This will make it look like a simple murder. Philida will be none the wiser, and you'll receive a nice bonus. Now go, and may Sithis go with you. Okay. Mit dem kann man ja nicht reden, ne? Da ist gerade keiner. You are like a... Oh, it's my pleasure. Please. The elves of the Imperial City are a fairly close-knit community. One of them will have at least heard of Phalion. You should ask around. Bye. Hail, my sister. I know what you're thinking. Go Gron. He's too big to be sneaky. Well, you're right. Me? Now this is what I'm talking about. You kill him up close, face to face, and you still get the bonus. I wish all the contracts were like that. Happy hunting, my sister. Ah, dear friend, this is a personal matter, and will have no bearing on your standing within the Dark Brotherhood. Would you like to hear more? I find your decision most agreeable. Now, the details. Far south of here, on the southern end of Cyrodiil, lies a swamp called Bogwater. Hiding in that swamp, you will find an Argonian shadow scale named Scartail. Kill this renegade, and bring me his heart as proof of the deed. Okay. In the Argonian homeland of Black Marsh, those born under the sign of the Shadow are taken at birth and presented to the Dark Brotherhood. A shadow scale hatchling is trained in the arts of stealth and assassination, and lives a life in service to the mighty kingdom of Argonia. Any shadow scale who lives to come of age is accepted into the Dark Brotherhood as a full member of the family. So it was with myself and Uchiwa.
Okay. When Ochiva and I trained with the Dark Brotherhood as children, we befriended another initiate, a shadow scale by the name of Scartail. The three of us were inseparable. When our training was completed, we reluctantly parted ways. But now, the unthinkable has happened. Scartail has fled Black Marsh and refuses to fulfill his duties as royal assassin. This is an act of treason. This treachery must be punished. Just as a member of the Dark Brotherhood cannot kill a fellow family member, a shadow scale is forbidden from slaying another shadow scale. That is why you must go to Bogwater and eliminate that treacherous snake. Please, kill Scartail, so Ochiva and I can put this matter behind us. I do so love pursuing a contract in the Imperial City. The alleys, the shadows, the challenge of evading Philida's Legion troops. I envy you. May you walk always in the shadow of Sithis, dear sister. Okay, also mehr Info zu meinem Auftrag kriege ich jetzt nicht. Außer, dass ich da irgendwie mal rumfragen soll. Na gut, das bringt mich jetzt zwar nicht im direkten Sinne weiter, aber irgendwie ist es ja halt trotzdem eine Aufgabe der Bruderschaft. Deswegen machen wir mal gerade das. Ich denke mal, das wird auch recht schnell erledigt sein. Okay, das ist ein Lager. Good evening. Ach, da. I guess I've been expecting you, assassin. Don't try to deny it. I can see it in your eyes. Your Dark Brotherhood through and through. Let me guess. It was Ochiva, right? No. Wait. Tainava. Yes, he put you up to this, didn't he? Ochiva was always too busy to be even bothered. Well, you can kill me if you like. I'm afraid I won't make much of a challenge, though. The Argonian Royal Court already sent an agent to do the job. He failed, of course. His body's around here somewhere. But he got in a pretty good hit. If I don't get some rest, I'm probably dead anyway. So, maybe I can appeal to your sense of goodwill, huh? You let me live, and I'll tell you where I stashed my treasure. Is it a deal? You show unexpected mercy. For that, I am thankful. My treasure is hidden in a hollowed-out rock near my campfire. It's yours. Oh yes, I suppose Tainava wants proof that I'm dead, eh? Let me guess. My heart? I suggest you take the heart of the dead Argonian agent. His body is around here somewhere. Present the agent's heart to Tainava as proof, and he'll be none the wiser.
was soll ich sagen? Ich habe einen Auftrag und den muss ich erfüllen. Da lässt sich nichts dran rütteln. Jetzt würde mich aber trotzdem interessieren, wo ist denn der andere? Der Agent. Der sagt ja, seine Leiche müsste hier irgendwo liegen. Kann er sich nicht genauer ausdrücken? Kann ja jetzt nicht so weit weg liegen, oder? Würde ich mal vermuten. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Egal. Auf zur Bruderschaft. Wobei ich könnte jetzt auch erstmal das hier noch machen, dann gebe ich nachher beides zusammen ab. The children are starving. Please help. I'm so... Thank you, kind. Rasan is a talented smith. Oh, blessings of Akatosh upon you. Brauche ich erstmal Informationen, wo dieser Typ sein How könnte. goes it? Könnte man vielleicht hier bekommen. Gasthaus. You've got some nimble fingers. Whatever you need. For you, of course. Phalion, you say? Why, yes, I know who he is. Rather distasteful fellow, actually. I believe he lives at the Tiber Septim Hotel. That's in the Talos Plaza district, here in the Imperial City. I'd ask around there. Bye. Ja, guck mal, mehr brauche ich doch schon gar nicht wissen. Talos Platzbezirk. Warte, ich mach mal gerade diese weg. Me children. Good news. Blessings of Anu upon you. Tidings, welcome. All right. Oh, that's great. That's really too much. You're too... Is that you're a big fat liar? Wie ich kann. That's not bad. Phalion? Oh, I know him all right. A waste of life, that one. He lives here, you know, with his sweetheart, a trainer. What that poor girl sees in him, I'll never know. A trainer pays for their room, their food, everything. She's quite wealthy, I believe. Phalion used to have money.
Used to be quite a gentleman, too. But that was before he took a fancy to the, you know, the skooma. Now Phalian's hardly ever here. He's off using skooma or wandering the city looking for some, I imagine. He comes back every night to be with a trainer. But only for a few hours, I swear. That high elf is going to wind up dead if he keeps living like this. Take care. Oh, Phalian, dear Phalian, why must you ruin both our lives? Yes, my lady. How may I help you? Please, I don't mean to get emotional, but I feel I can trust you. I just don't know what to do about Phalian. All he thinks about, all he cares about is skooma. He was a fine young man once. But he's lost everything. His looks, his money, his self-respect. I followed him a few times to see where he goes. He walks around the city looking for skooma. And then he goes to Lorkmir's house for several hours. It's in the Elfin Gardens district. I think the house is deserted. That's why he goes there. So he can escape from life and do his skooma. Thank you for listening. You're a good friend. I just hope my sweet Phalian can clean himself up, or that awful skooma will be the death of him. I understand old Dovin Aaron. You too. Okay, also er kommt ja nachts nach Hause, haben die gesagt, ne? Dann dürfte der jetzt tagsüber ja noch da sein. Das ist interessant. Dass der Typ hier tot ist. What is it, citizen? Hi there. Hello. What? What do you want? Da haben wir ihn ja. You have my ear, yeah. citizen. Yeah, I'll talk to you. Later? Yeah, later.
Was macht er denn jetzt? Geh doch da in das Haus rein. Kann halt mal gucken, was passiert. Phalion? Hey, that's my name. Yeah, I'm Phalion. Skooma? Oh, yeah. You want to be my friend? I'll tell you what. Skooma's the only thing I want. You get me some. Now listen up. Skooma. You know what that is? Get me some skooma and we'll be good friends. Okay? Do you have any skooma now? 'Cause I can be your friend right now. You have skooma? Oh, my friend. Yeah, you're my friend now. Thank you. Thank you. Hey, now that we're friends, you want to come with me? If you want, come to Lokmir's house. I go there every day, from 11 in the morning till 5 at night. I just go and... Lokmir ain't around no more. I use his house. Here's a key for you. Oh, yeah. His house is in the, Oh, hey, yeah. Yeah, I'll talk to you. Okay, von 11 bis abends. Ja, dann gehen wir schnell dahin. Mein neuer bester Freund. Das war ja gar nicht so schwer. Hi there. I don't know you, and I don't care to know you. You again? My cities, I don't have all day. Hurry it up. Away from me, house cat. Look. Ist auch geil, von einem Khajiit Hauskatze genannt zu werden. Warte. Hail, my sister. Ha! Yes! That is an Argonian heart. Of that I am sure. You have slain Scartail. Well done. Please, they are called the Boots of Bloody Bounding, and carry a powerful enchantment. May you walk always in the shadow of Sithis, dear sister. Ja, dann kann ich die Schattenrüstung nicht tragen.
Gut, aber schlecht sind die ja trotzdem nicht. So, dann gehen wir mal gucken. Da ist Ochiva. The High Elf Phalion now swims in the maelstrom of darkness at the feet of our dread father, Sithis, and there were no witnesses to your handiwork. Because of the discretion you exercised, Captain Philida will not suspect the Dark Brotherhood was involved and will not meddle in our affairs. Here is your reward and bonus. Both have been well earned. Go now and rest, and may the Night Mother guard your dreams. I have another contract when you're ready, one that will rely on your ability to remain fully undetected. Far to the west, there lives a fierce warlord and his company of loyal mercenaries. Your target is the warlord. Do you accept this contract? Excellent. Now listen closely. Nestled in the mountains to the west lies Fort Such. It is the home of the warlord Roderick and his mercenaries. Roderick has recently taken ill. He now lies in eternal slumber, kept alive only by the daily administration of a powerful medicine. You must infiltrate Fort Such, find Roderick's medicine, and replace it with a poisoned bottle I will provide, but you must remain undetected. Whomever arranged this contract wants it to look like Roderick died from his illness, so discretion is essential. Attack no one. Be seen by no one. If you are detected, the poisoning will fail, and Roderick must be killed in some other manner. That will, of course, forfeit your bonus. Mhm. Dann gucken wir mal. Also ich bin eigentlich, glaube ich, schon gut ausgerüstet und vorbereitet. Um das zu schaffen.
I just don't know. The medicine sustaining Roderick's life are just postponing his death. How can he survive for so long with a fever so high? Roderick's fever's in check, unlike your tongue. How can you think such things after all he's done for us? For you. Have a little faith. Faith. Are you telling me we're supposed to rely on the good graces of the Divines? Alive? Even he would laugh at such nonsense. Okay, jetzt muss ich nur aufpassen. Das war tatsächlich ziemlich einfach. Gut, aber ich bin auch, hab Schleichen schon extrem hoch geskillt, plus Unsichtbarkeit. Und gegnertechnisch habe ich jetzt auch das Glück gehabt, dass da jetzt eigentlich keiner im Weg stand. Da. I am... Ah, so you infiltrated Fort Such, remained undetected, and replaced the medicine with the poison I provided.
You are truly a master of shadow. It pleases me greatly to offer you this reward and a well-earned bonus. Go now, rest. I'll have an... Noch gar nicht geguckt. Mhm. So. Und den Bogen habe ich ja auch noch bekommen, ne? Untote vertreiben, Leben verringern, Magiker verringern, Anfälligkeit für Gift auf Schlag. Eigentlich ist der schon nicht schlecht, ne? Leider ist er ein bisschen langweilig. So, are you ready to mingle with the doomed house guests? The contract is waiting. Do you like parties? Because you've been invited to one. Of course, you'll be killing all the other guests. Are you ready to attend? Splendid. You need to go to the city of Skingrad, to the large house known as Summit Mist Manor. There, you will meet up with 5 very unlucky guests. In order to receive your bonus, you must kill each guest secretly, one by one. If anyone sees you committing murder, the bonus is forfeit. The guests believe there is a chest of gold hidden in the house, and have agreed to be locked inside until one of them finds it. In fact, the guests believe the key to the manor is inside the chest, and only by satisfying their greed will they be allowed to leave. Poor fools. There is, of course, no chest of gold. The guests will find no key. After you arrive, the doors will be locked behind you, as everyone expects. When all the guests lie dead, you will be free to leave. Now go. See the doorman at Summit Mist Manor. He... Go now, dear family member, and may the Night Mother wrap you in her... Ja. Tatsächlich kann ich mich an den Auftrag sogar noch erinnern. Den fand ich auch damals schon ziemlich cool. Das passt eh ganz gut, weil ich wollte sowieso nach Skingrad. Wo ist denn eigentlich hier meine Uschi? Ich habe doch hier so eine Angestellte. Wo ist sie denn? Ach, die ist am Pennen. Schon vor lange nicht mehr gesehen. Ich finde das irgendwie nicht okay, dass die da unten pennt im Keller. Pennen oder nicht pennen? Ja, komm. Kann ich nochmal Glück erhöhen. So the last guest finally arrives. I'll tell you what I told all the others. You go in, I lock the door. You don't come out until it's over. Now I'll tell you what I didn't tell everyone else. We have the same mother, you and I.
and she wants you to have this. It's the key to the house. I guess someone else has already told you the other details. Kill all the guests, then leave, right? Well, you better get in there. Time to mingle. I think Ich frag mich, ist das Go, klug? go, socialize. Talk to those fine people. Ist das klug, das so euphorisch zu sagen? Ich meine, das ist ein Spiel, ja, The aber... sixth guest has finally arrived. Well, it's about time. Do you know how long we've been waiting? It seems like an age. Whoever invited us here must at least know us, don't you think? In any event, we're all stuck here together, so we might as well get acquainted. The rest of us have already traded introductions. I'm Matilda Petite. The others are Nels the Naughty, Neville, Dovisi Dran, and Primo Antonius. Now, who might you be? Please, tell us a little bit about yourself. Oh, you poor dear. Well, this does make things difficult for me. I want to find the gold as much as anyone, but you need it so much more than I do. The little dark elf? She seems a nice enough girl, but to be perfectly honest, I've never trusted their kind. The little dark elf? That's right. It's a Breton name. I'll have you know the Petites are one of High Rock's oldest and... He's a Nord. From what I gathered, he's a retired soldier. He's been all across the Empire. He's young, well-educated, and obviously Hmm? Oh, yes. Maybe we'll speak again later. So, here we I all can't are. quite decide where I should Certainly look. is a nice... So, you finally showed up. She's quite beautiful, isn't she? I don't want to break Oh, anything. yes. Hello Maybe we'll there. speak again later. Kann ich die auf eine falsche Fährte führen? Indem ich jetzt zum Beispiel zu einem hingehe und sage, ey, guck mal da im Keller oder so. Hello, I'm Dovisi. I'm very pleased to meet you. Now, what I mean to say is, before... He's very handsome. But please don't tell... He's a very serious... I wonder... Well, Not... Yes. Maybe we'll speak again later. Okay, also keiner darf sehen, wenn ich einen anderen töte. So, Nord, if you find the gold, what will you spend it on? Wait, let me guess. A sleazy whore and a nice new battle axe, am I right? I'm going to open a tavern. Not that I'd welcome your patronage.
Ja, perfekt. Achso, warte, ich brauche eh nicht alles mitnehmen, ne? Ich habe mein Handel eh schon. Na komm. Also ich habe diese ganze Mission wesentlich schwerer in Erinnerung. So good to see you. Is there anything you need? Hello, dear. Remember, you must make the other guess. Have you... Don't... Some... Good luck, sister. I hope you don't get killed. I mean, well... You know. Ochiba, wo bist du? Well done. Not only did you kill the 5 guests, you acted as an agent of terror and grief. You have earned your reward and bonus, assassin. I lay upon you now the Night Mother's blessing. May she walk with you always and guide your hand as you act in accordance with the 5 tenets. Oh, das kann ich gerade nicht, okay. Achso, jetzt habe ich auch nicht zugehört. Okay, aber ich kann irgendwie, habe ich einen Zauber bekommen, ne? Irgendwas mit Mutter der Nacht. Segen der Mutter der Nacht oder so? Irgendwas war doch da gerade. Okay, das ist einfach hier das, ne? Also das ist kein Zauber, sondern einfach dieser permanente Bonus. Okay, krass, cool. Dann mache ich jetzt gerade die Aufnahme zu Ende. Also die ist jetzt gleich fertig. Und doch, eine Aufnahme würde ich schon noch machen. Geht dann in der nächsten Aufnahme weiter.